Thank you so much for joining us from all the corners of the world, wherever you are watching us from. We are broadcasting from Zimbabwe, the country of milk and honey. I want to congratulate some of our new viewers who joined us from the last month. Thank you so much for coming to join this wonderful family. We are continuing to grow. We are now over 303,000 followers. This week we have just had just over 3,000 new and unique followers here on SlyMedia TV. I want to say let's continue to share every broadcast that you see or watch on this platform, and also share any other broadcast, even if the stories or the interview is not related to you. But if it's about Christianity, you know your relatives that love to hear stories and deliberate on Christianity issues. If it's politics, share those political interviews or rallies to anybody who is interested in politics, so that we continue to grow. But the number one thing is for you to hit the notification button, so that some of those programs we do not advertise on SlyMedia TV, before we advertise them, you would be alerted that there is something going on SlyMedia TV. So don't dare lose that chance to strike the notification button, and also click the follow button. If you're watching on Facebook, if you're watching on YouTube, subscribe to this channel so that you don't lose our thinking and our desire is that we reach 500,000 followers by June. It is possible. Why do I say that? Because we know and we have seen, and Facebook has showed us that we reach our people reach per month over 6 million. So the only issue is that many people who watch our programs, who are interested and who follow up, they are not just clicking the follow button. May you do it today. Yes, we have a prophet talent Madungwe in the studio to speak about his journey to heaven. He is back in the country after a visit to heaven. You know what it is about heaven. We all desire to go to heaven one day, but he is a man who goes up and about, back and forth, going to heaven and bringing us the good news. But before we speak to Prophet Madungwe about his journey, let's hear these messages. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda tunhu chekutanga kukudzorera ipa makasiwa na Mugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokutanga ane udzamu netikini. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on SlyMedia TV every Wednesday from 6 p.m. When we talk classic comedy, we think about Mukadota, Gringo, or even Paraffin, to mention but a few, Vagawand. However, let's take it back into the 21st century. This Thursday, on the set at 9 a.m., I will be hosting Chimfana Cheku Epaton, Chikorobo Chakachinjwa Kuita Gucci, Prosper Ngomashi, also known as the Comic Pastor. Be sure to join us on our Facebook page, that's SlyMedia TV. Follow, share, munozia zokuita nema likes. Ukutaura chu, mukuru wa 5 years, mabhinya yangu ri. Before the break, I was talking of the reach that we have here on SlyMedia TV, which is about 6 million
people reach on SlyMedia TV. So we are coming to you again. Those people that are in the marketing PR offices and people that are in the businesses, most of the time, your goods and services maybe don't move just because people don't know you, not because you are offering a bad service, but you always need to advertise. We are offering an opportunity for you to advertise in all our programs. I will say that again, in all our programs. You'll be amazed by the rates that we charge for advertising on this platform. It's unbelievable to a channel that's offering you over 6 million people views. Yes, we are with Prophet Madungwe in the studio. Let me welcome him. Thank you so much, Prophet, for visiting our studio once again. Must start by saying, when did you come back from heaven? It was recently. Amuna specific date ramakalenda pa airport kana kuti ramakasvika muno muZimbabwe. All right, back from heaven at Shansima Airport in AG, but that was the month of February, end of February, my 20s, and Baka Kwanza with the Prophet Kudenga, but Vashansi Ndege Kanachi says no fungidzura nevanhu kana ma airport kana marane with chinoshandisa zvinhu zviri spiritual because it remains spiritual. So month end of February, that's when Prophet Madungwe was in heaven, then he come back again. So whether in spirit or in body, no one knows, only God knows how Prophet was caught in third heaven. Tikatama meetings atakaita, tikapiwa ma messages akawanda for the whole world nezviri kuitika currently and the way forward kuti tavapapi nekudzoka kwa Jesu Kristu ndo basa redu iroro. That's why tichinda in heaven bozi vanhu vanoona sokuti zvamwari ingano kana kuti bozi vamwe vanoti zvakaine varungu for us to be colonized, but hakuna zvinhu zvakadaro. Yes, thank you so much. Pamati zvamwari ingano vateveri vedu vazhinji vacho vanototaura kuti imimi Prophet Madungwe hamuna kuna pfungwa dzenyaya dzinonatsoti kwesere zvekuti isusu titori pabasa rekutukwa nekuda kwenyimi kunzi sei muchitora Prophet Madungwe vane pfungwa dzakarasika muchiuya muchitaura navo heresi, munoti kudi kuvateereri vakatitarisira pane dzino nguva? Alright, zvinoita atinoti maPharisees nemaSadducees vanozviclaima kuti they know the Bible. Even Jesus, they were persecuting him achiti is wrong, but he was the man with the correct or with the direct contact with God. So the problem iripo ndekuti vanhu havana direct contact naMwari. So ane contact naMwari anotopersecute. Sezvoita vaprofita kuOld Testament, even Jesu wacho anditika ndiye angani direct. Saka munhu ane direct naMwari connection anditika maPharisees nemaSadducees vanakabata maBibles vachita they think kuti vanoziva but havazivi. So those guys havana chavanoziva. They must come to me tovadzidzisa Bible todzidza zvinofamba so because maPharisees, they are hypocrites and I will not lie about the many Christians vamoona vese vanobata maBible, they are not Christians. Because kana vari maChristians why vachitadza kunzwisa kuti Prophet vakabva kudenga vakadzoka vakapiwa message naMwari, why vasinga believe? If someone is not believing in Prophet Madungwe, totally is not a Christian, because uri kuramba munhu wacho abva kuna Mwari wacho, saka it means you are not a Christian. My nati hanzizo na Prophet Madungwe, you are not a Christian because muri kuramba mashoko abva kuna Mwari uye muri kuramba nemunhu abva kuna Mwari. Ndo kutaura kwa Prophet Madungwe ndabva ndavapa mubvunzo wenyu wamanga muchitaura. Hanzizvo makaenda nehembe dzipi? Alright, Prophet Madungwe was sezvatakanyorwa paposta kuti was caught whether in body or in spirit, but in heaven akushandiswi zvinhu zvepanyama nditi, saka hapana kanyatsokuzotsanangura kuti zvakaita sei, but rekaimbotsanangura zvakaitika kumashure. Prophet Madungwe vanoshandisa disappearing and appearing anditika vachichinjwa from the physical body to angelic body kana kuti ndinosplitwa into two, but yandakashandisa this time haisati yakutsanangura kuti zvakafamba sei, inongonzi whether in body or in spirit. Sakakura kuti zvese ipapo body nenyama zvese hazviwisisiki kuti chii chakaitika kuti yanga iri zvemunyama kana tine body. Saka Prophet was caught in heaven. Saka dzimwe nguva anombosplitwa spirit imene yoenda yega, dzimwe nguva yoenda yega. Saka pane munhu andapindura ndikati is not a Christian. Paul anoti pakauya even mutumwa achita go against me, cannot even any another preacher. So tine mapreachers okuti iye mukaita go against him iye ndiye asina kubva kuna Mwari. Saka munhu wese asinga it in line with the Prophet Madungwe, the measuring line, whether is an angel, whether mutumwa abva kuna Mwari kana
abva kunani haana kubva kuna Mwari because ndini the measuring, ndine the direct contact with God currently. Whether munhu ane big church rakaita sei, as long achicontradicta naProfeti Madungwe haana kubva kuna Mwari. So zvakaita purpose ndini ndine the season, Paul ndiye anga ane the season, anditi the major prophet ndini like Apostle Paul of the Bible aiti asina asiri kutaura zvakafanana neni haana kubva kuna Mwari same neni. Saka maFarisis vese vatiri kuona vanozviti maChristians vari kuenderera mberi vazhinji havasi kuwirirana nemezi matsuro ari kuti if you are chosen liberate Zimbabwe with your prayers tigotenda noti nonsense dzamuri kutaura. Alright, tinoona kuti Jesu pakauya vakatomuvinga vakati because Israel was colonized by the Roman Empire. Watinoti Pilate akatunga Jesu was not an Israelite, that's why akazosera Jesu kuma Israelite. Anditika tinoti vanosvika vakati munotidzosera ushe hwedu rini kuti tizvitonge kanzi naJesu izvo handisi kusiya ndakadaro. Jesu akatosiya Israel the Holy Land iri in the hands of the Roman Empire vachitotongwa. It was like they were slaves. Anditika vaipiwa mutungamiriri asiri weimomo. Anditika saka isusu zvimwe zvinhu we are not there to change it. Anditika zvokuti to liberate Zimbabwe. Zimbabwe haina dambudziko izvozvo munhu ndiye andori nedambudziko. Zimbabwe is fine. Kwatingatoti kuri kutoriwa kuUkraine. Prophet musadaro munotitukisa nevanhu mungati haina dambudziko vanhu vachiti mari haizi kutenga. Alright, kana tichiti dambudziko anditika vanhu havanzwisisi chinonzi dambudziko chii chiri out of control zvokuti haukwanisi kuva kana nehope sezvakaita sekuUkraine. Inflation is out of control. Let me explain. Anditika Jesu tinoona ku New Testament anditika ku Old Testament panonzi regai vaende ku Canaan kunoerera uchi nemukaka. Anditika but ku Canaan vasvika ipapo pacho pairera uchi nemukaka vaifa vaisangana zvakawanda mazvirwere nezvii. Saka kana uri panyika kana usingadi maproblems please go to heaven right now. Anditika ndokusina kuchema ndokusina chii panyika always crying, that's part of life and hazvifaniri kutombochinjwa izvo. Saka hapana munhu afanira kutombonetsa kuti kwanzi daita hazvibvisiki zvavanoti kufa kwevanhu zvagara zviripo ende vanhu vachafa. Hanzi panyika munoramba muchingochema asi kuheaven ndo kune uchi nemukaka. Give us a picture, Prophet, before we discuss the topic of the day. Kuti kuheaven kwakaita sei? Timboti pai an illustration or kuti kwakambomira sei? Alright, regai nditange kubva pasi kurova zviri mastructures edu. Anditika tinotanga hell iri pasi. Hell inonzi earth. It's like a story building earth. Anditika ine hell pasi, hades iri pakati ndo the kingdom of darkness painogara. Anditika then earth yatinoona miti yedu. Saka 3 layers iyayo. Anditika tapedza that one. Tobva ipapo topinda the spiritual realms yeearth. Anditika topinda the spiritual realm yeheaven. Then tapedza spiritual realms here tochipinda heaven iri divided futi into 3 sezvandataura kuti hell, hades neearth anditika chinhu 1 anditika chiri into 3 like a story building. Then heaven ofutizve iri divided into 3 anditika first heaven, second heaven third heaven anditika. So first heaven it's a beautiful place. Mune first heaven it's mainly for earth. Mune zvinhu zvakaita sesnow apa muna pachinzi mvura yabva kudenga inenge ichibva mufirst heaven. Mune anonzi mastorehouses anochengeterwa zvinhu. Munenge mune like wind inobva in heaven, like light rinobva in heaven. Zuva harisiro rinotipa light. Anditika light rinovhurirwa panonzi time yakati yako, continent yakati yakwe, then manheru darkness zvese zvovhurirwa zvinobva ikoko. Vana wind, vana snow, vana hailstorm zviya even the rainfall inouya pano panyika zvinonge zviri mufirst heaven ndo mazvinenge zviri stored. Saka Mwari kana tikatadza Mwari vanoti gore rino handisi kuunza mvura sezvakaita truck kana ichinda kunoisa fuel paservice station anditika inovhura maybe kwada kupa kana malita zakati ndo zvinoitwa. Saka zvinocontrolwa in heaven even chando anditika kuti toda kuti matemperatures edu aite sei kuite zvese izvozvo zvinenge zviitwa controlled not kwai sun harisio rinocontrola heat nechi zvese zvinocontrolwa in heaven because dai sun riro rinopisa dai kachingova neaccurate heat kusvika gore rapera but sei zvimbochinja zvichidai zvese zvinoitwa controlled in first heaven even masensors acho ese. Saka first heaven ndeearth nemaangelic anenge achicontrola mastorerooms acho. Then musecond heaven makanyanya kuzara anonzi maoffices or maoffices of the departments ese seni the heaven army commander tine maoffices edu imomo nemabattleground edu munotrainirwa imomo nechizvese masecret places edu eheaven army. Then yaGabriel department namamwe madepartments nature nechi vanenge vari imomo ndo matinoichitira zvinhu zvedu imomo. Anditi very muthird heaven ndo mune paradise.
munoenda vanhu vane vafa kuti like vanhu Abrahama unonowana mu3rd heaven. Then wabva ikoko wozopinda pama-main thrones. Pane the center stage yaMwari. Chinonzi a throne. It's like a chair. Okay. So chair tono kuti it's something kuti chinenge chichi the throne of God. Yakakura almost 100 meters. The throne of God. And then up right side to the Christ. Then there's 24 elders, tendereza. Then there's my departments. So the throne of God is almost 100 meters. And it pure gold. Okay. It pure gold. And Saga to know my roads and do not divide in heaven the roads, but they're not built with the third roads, they're built with the gold. So gold is not the main dominant, but gold is not the original. That's the fact. Minerals, heaven is a very beautiful place. So I'm not London is a very beautiful London. Heaven is a very beautiful. Pure gold so road ningere gold so dzimba dzacho so ndedze gold zvesema even machairs acho even zvokuti decoration yamuti yadhekwa yo hapana zvinhu zvamunoona Dubai zvezvo yayo hapana. Prophet kana maenda kudenga, this is a request from me, kana maenda kudenga mukwanisa kunitumira maphotos here muriko. Alright, zvinhu zvemweya hazvishandiswi nekamera yatiri kuona izvo handitika. But Mwari ndiye akagadzira munhu akagadzira kamera. Yes, but zvinhu zvemweya because kamera nespiritual eye zvakafanana. Munhu ane maso 2. Jesu anoti vane nzeve asi havanzwi, vane maziso asi havaoni. Kurati munhu ane 2 handitika. Vanhu vanzi vane maziso handitika vaitoona. It was a parable. Let the dead bury the dead. Jesu anodaro handitika. Munhu asina Mwari anonzi a dead person handitika. Saka toona kuti vane maziso havaoni handitika. Saka that is spiritual eye ndo rinoona. Saka hatishandisi the camera. Saka kana muri kuda kuona heaven munonamatira maziso sezvakaita Elisha akavhura maziso aGehazi akatanga kuona zvemweya. Saka hapana mbudzi okamera akavhurwa maziso emweya. Saka munongovhurwa ziso remweya, then you can see heaven. Heaven ukwanisa kuiona uri pano, heaven usina kuvhizita. Mataura nyaya yenzvimbo yekunoitirwa training. Ndanani vamwe vamunosangana navo ikoko muno muZimbabwe vari kuenda kutraining iyo ende inenge iri training yeyi? Alright, I am angelics only, not my human beings. Kunze kwa Prophet Madungwe only. Pasi rino rese from generation to generation. Why you? Alright, tine vamwe like I respect that great prophet William Branham, William Booth, the founder of Salvation Army. Vakatitangira the foundation of the 12 apostles chai handitika. Kwete takazoitirwa with my churches enyamunawo yayo hapana maChristianity tingatoti Christianity kozvinoka hapana vazhinji. Saka I respected that one. Vaenda even in heaven, but havana kuzosvika level raProfeti Madungwe rekuzosvika heaven. Vaingovhizita like William Branham akavhizita heaven. Ndakatomboverenga even his books akambovhizita, but aingovhizita ngonoona. But Prophet Madungwe vakazoita deeper and deeper, vakazopinda even ma-angelics ranks. Saka I am the only person so far ndakwanisa kupinda in the angelics ranks. Kuvhizita vanhu vanokwanisa kuvhizita, but kuzopinda ma-angelics ranks sezvandakaita, it's only for the Prophet Madungwe. That's Prophet Madungwe, talent Madungwe of the remnant desire for all nations church. Right, so you're now back from heaven and you have issues you were saying were approved in heaven. Tell us about those issues. Alright, it's 3 my issues. One by one, yes. Chama discuss marriage, then in Ukraine, then in my pews. Medicine area right. When Prophet Madungwe was in heaven, he was invited to heaven in the 3rd heaven in the special places, the Holy of Holies. Then Prophet Madungwe ended. Then we spoke many things. So let me explain. All right. So let me explain. To the whole world and the whole Zimbabweans. Takaona kuti takataura nyaya dzema medicine. So chokutanga tinotaura kuti ma-hospitals ese, ma-earthly armies ese, ma-courts ese ndedu haasi enyu. Sezvakaita nyika yeZimbabwe inozviti ndo varidzi veland, but havaso varidzi veland. Even ma-Americans havaso varidzi veland. Tisu takasika land haisi yavo handitika. Vanhu vatakangoisa ma-caretaker ngoti monitor. Kana ndichiti isu ndiri heaven.
zvinhu zvese ndezvedu, land yese yamurona eZimbabwe ndeyedu, ndeyamwari. Isusu heavenly army tisoipatrola nezve macourts ese ari kushandira isusu kuti chii chatiri kuda paland yedu, even kuAmerica, but the government yese tinoipa the authority kuti fanai kungomonita but haisi yavo, handitika. Saka ndo zvakafanana nemedicine, hakuna munhu anozviti mushonga ndeyedu, handitika. Whether mushonga weAIDS ARV aya haasi yenyu, ndeyedu. Whether mushonga wecancer hausi wenyu, ndewedu. Whether doctor wacho munoti doctor anokurapa aya haasi wenyu, doctor ndewedu, because tisu takamusika, tisu tomupa mweya wekufema, tikada kuti afe nhasi doctor yakwazi kurapa. Saka madoctors ese ndewedu, havasi venyu, ndeveheaven, handitika. Vanonzi maassets eheaven, vari kufifila maduties atiri kuda, handitika. Havasi veparanyato, havasi vechi, ndevedu heaven. Saka mapills ese unonzwa vanhu vachiti uyai mupore, we are against that vafundisi vanoti uyai mupore, yese hatirambi Mwari vanoporesa, handitika. But vanhu varujirwa mari vachinzi uyai mupore, Elisha akafanira kurwara, handitika. Zvirwere panyika zvicharamba zviriko, musapedzerwa mari muchanyada kusika healing, ndichapora. Zvimwe hazvipori, zvimwe hazvidi bhozi panyika, handitika. But takakupaiwo zvinhu zvakaita semapills zvingofana kukubatsirai. Hanomwana zvinonzi pain easy, inongokubatsirawo a little bit, handitika, just to reduce, handitika. Wakamirira kufa mwakaiswa mutemo naMwari. Saka mapiritsi ese ndedu, hapana chakamboipa. Even mavaccines takamboitaura nyaya chiti mavaccines, vanhu vaccinatwai, hapana munhu anofa nevaccine, chinouraya inguva. Mota haiurayi munhu, handitika. Mota inokuuraya because Mwari vanenge vati chifa, nguva yako yadi yakwana, handitika. Kana nguva yakwana mota inokuuraya, but mota haiurayi, chinouraya inguva, nokuti isusu heaven naMwari tichati nguva yako iyoyo yakwana. Hondo haiurayi munhu, kana Mwari vakati hausi kufa pahondo, chero kwauya hondo yakaita sei haufi, handitika. Kune dispute here kudenga chazoita kuti Mwari vaburutse shoko iroro through yourself, yekuti mamedicines ndeedu, haazi ani. Vanhu vari pano pasi vari kuclaima here kuti mamedicines ndeedu kusvika pazonzi paburutswe. Is there a dispute in heaven? Hapana the dispute, but pane confusion iripo here on earth, not in heaven. Yekuti munhu anoti ndomwere maARV, ndomwere mushonga wakati, ndotorere zvakati, handitika. Let me explain chii chinonzi medicine, handitika. Ndataura ndikati doctor ndewedu, tisu takamusika. Saka achiuya kuzorapa ari kufifila zviri kudiwa naMwari. Asi even doctor anoti we treat, God heals, handitika. Mamedicines hakuna munhu ari kutora medicine yake, vari kutora zvinhu zvedu. Mamedicine ese anobva panature, pamiti nezvimaherbs, handitika. The green. Imobvunzo musatenderere prophet nekuda kwenguva. Pane dispute here yevanhu vari kuda kutorera Mwari mamedicines ese kuitira kuti pazoburutswa shoko iri rekuti dzokera unovataurira kuti zvinhu zvangu? No, hapana the dispute in heaven, but true kuti on earth vanhu vari kufunza sokuti maybe ndezvemascientist mapiritsi ndikamatora ndinozofa ndinosangana zvakati, but isusu tiri kuti inature yedu iri kukurapai, hazvisi zvevanhu zviya. Saka you are free to take. Even Jesu anoti anoda doctor anoenda because ndewake futi doctor Jesu wacho, handitika. Ndiye the highest doctor, handitika. Saka mapiritsi ese hapana chakamboipa. Even AIDS, even echitorai makanyarara vanhu muchimwa, tinotokubatsira because tiri kutora nature. Nature ndio inoporesa. Even in heaven tine matrees, the river of life, even ichi ine matrees kuside, handitika, inoita healing. So ndo the structure itakagadzira from the creation, handitika. Saka these guys varingonotora nature yedu vopinda mulaboratory vosaisa zvimakala zvavo voti ava mapiritsi ava kunzi maARV vakupa mazita avo, but no, it is our nature iri kuporesa vanhu, not iwo. Saka kana muchiona mapills ese mamedicines ese in nature yaMwari. Saka nature haisi against humanity, iripo pakutibatsira, zvakaiswa naMwari kuti zvitibatsire. Saka mapills anotorwa vanhu, saka hapana chakamboipa kumatora kana kudii. Munoti ine vanhu vanotora mishonga iyoyo yenature iyoyo vachinotsinga vamwe vanhu. Iyo yakunzi abuse haifia tombodiwa, handitika. Even wine inomwiwa, handitika. Wine is authorized to be isinoshandisa paholy communion muchechi, handitika. Wine inomwiwa, but chakarambidzwa kudhakwa nayo unoishandisa kuti chirayiro chaMwari chete for the purpose inobenefita iwewe, handitika. Saka abuse atida, handitika. Zvova nokuti isusu takasvika kuti mukadzi nemurume, one wife one husband, iwo ndovakaabuse urora 1-5, handitika. Kana to be a prostitute, handitika, it's now abusing your body. Hazvisi zvatakasikira munhu, handiti munafanira mata Mwari then wana uchi help womubatsiri wako, ndo zvatakasika. Saka uko kwako abuse. Even mamedicines acho hatidi abuse, but maARV ndeyaMwari,
it is approved by God. Andidika zvava nokuti kana paita disaster Mwari vanokuti alright chitorai nature yangu ichikubatsirai because Mwari vanenge vane towards humanity sezvavakaita Jesu kuti Jesu anozouya kuzokuredeema. So the nature ndo inoredeema. So mapills ese nemamedicines that's God's nature. Saka ndiMwari vane vachikuporesai not mapills enyamuri kureva. Let's go a step further. Tiri munyaya yemedication iyoyo. Iye zvinezvi ngade kutanga nokubvunza kuti Mwari vane tsitsi here? God is very merciful. He's very merciful. Mercy and it's one in English nation. So why do God's people, those people that God has mercy on them, suffer in hospitals without medication? Why can't we have truckloads delivering medication to the hospitals if God has mercy on his own people in Zimbabwe and world over? Alright, medicine yakauya kune ava vasingatendi kuna Mwari. Vanotenda Mwari, you can go straight and be healed na Mwari. Kuvasingatendi havazi vanhu vaMwari. Ndo vatakazopa medicine nature. Ndo vatinopa nature. Munhu wese pane shortage. Yes, shortage. Mwari vangaitei nenyaya yeshortage mumahospitals? Alright, isusu hatizopindiri kuti zvava noti munhu anoti chikafu takaisa panyika. Kuti wada kudyaona 6 kana chizva zvenyu. So inonzi kurongeka ukwenyu isina uyo issue. Anditika kuti nenature yacho muchaita sei, it's up to you. Anditika zvimwe hatizopindiri kumahospitals kuti zvakati kana tovhurana 6. Isu hatingaudzi hospital tovhurana 6 kaizvozvo. Isina uyo duty, it's a minor issue kuti hatipindiri isu. Isusu takangoti in case of kuti iwewe hausi kubhelieva mune zvaMwari, inopiwa futi nature, but nature ndeyaMwari. Saka uri kutiza kuna Mwari, uri kuenda futi kunature, uri kuenda kuna Mwari. Zvese ndezvaMwari. Imi munotaura naMwari, munofamba naMwari, munoita birthday, munocelebrate birthday renyu naMwari. Ko sei imimi makambopinda muchipatara muchirapwawo nadoctor? Alright, inini normally zvinoitika ndezvekuti I am Prophet Madungwe. Ndinofanira kufeel all the pain, you know, but normally zvangu I don't go to hospital. I want to make it clear because when I was Prophet kaita chipatara ndino chipatara. Even kaita anything kana pandiri ndinongoporeswa naMwari. I just pray for healing, then healing prevail. Anditika but kuna doctor futa kuna kuipa ndikatoenda kuma hospital ndosvika chimboshanyira vanhu even chinamatira anditika ndechida kufila navo the pain yavari kufila but not kuti ndinoenda kunorapwa, ndinechida kunovabatsira ndichitotonwa namatira vachipora but not inini. Anditika inini haakubva nechizvarwa up to now kuchipatara handisviki. Kwananda kutosvika ndikusvika neissue kuti maybe ndomwe munhu wowandi kubatsirawo kana chi. Ndimwe munhu anga aimbori paparenya ndikatosvika ndindakatomunamatira ngane achitonzi adislocate haafi afamba. Ndindakasvika ndikamunamatira kuhospital munhu iye akafamba iko zvino ari kufamba. Saka ndo zvandichiendera izvo mugoya naye Prophet munhu iye. Alright, ndichauya naye kumacourts. Kune vanhu imi mataura nokuti macourts ndenyu. Kune vanhu iye zvinezvi vari kujeri vatakaita mainterviews isusu paprogram yedu inonzi Home Away from Home, vakaendeswa kujeri vasina mhosva. Imimi denga rinoti chii nematongero akadaro? Alright, macourts ndedu because macourts ari kushanda nemitemo yedu, although mamwe anozoshanda neasatani. But Satan anoshandira isusu futi because tisitakamusika tikamisa panyika kuti haukwanisi kuwina race usina akurwisa. Anditika saka all things work together for those he knew whether bad or good. Anditika saka tikuona kuti Joseph anga asina mhosva but akapinda mujeri. Saka vazove kutanga zvinowanikwa izvozvo panyika. Anditika even usina mhosva zvine purpose. Mwari ndo anoziva what is the purpose vakupinza ipapo. Anditika saka God knows the purpose and angwazi kutaura the purpose. So zvese zvine purpose whether vaenda kujeri waidisa Joseph aitrainwa naMwari ari mujeri mbazodzoka achienda kusaka hapana pauchema about kuti ndasungirwa ndisina mhosva kana chi. Mwari ndo anoziva kuti wai zvafamba zvakadaro. Asi vanhu varimo vanhu vazhinji vanochema muno muZimbabwe nenyaya yejudiciary kuti it's not fair, hapana justice and what have you. Imimi sevanhu vanogara pachigaro chimwe chete naMwari kudenga munozvionawo sei mashandiro evanhu vakadaro? Hakunawo here zvedemotion kana hiring and firing? Alright, isusu ma-heavenly court said hatina munhu anodzingwa kana chi, but ma-earthly court tinewo patinopindira tine pasitingapindiri. Isu tatongosa ndechekuti we need kuti ma-laws are there, but ma-laws edu they must be in line with the Bible. Saka munhu akazochema kuti the judiciary is not fair, life will never be fair.
Old Testament chaiko anditika God was God of Israel anditika not the whole world anditika even when I choose Jacob Esau hated anditika so life will never be fair saka never when agara borrowed umwarugara paspemuntu anditika but vese wakasikwa na Mwari so life will never be fair. Don't ever think kuti vantu tinofanana. Pane pamakapindira here imimi pamatambudziko iwaya newanikwa pano pasi. Alright, isusu tinopindira nyaya dzatine ma personal interest edu. Lese dzipi dzamakambopindira. Alright, atine dzedu dzatopindira kuti let us this kana tisina kuripota nyaya yekuti atipindiri. Tine ma personal interest edu kuti second coming yedu haisi kuaffectika here. Kubva pamakatanga kufambidzana naMwari hapana nyaya yamati maona imimi kuti is worth intervention. Takapindira dzimwe like ya Saddam Hussein. Ndofunga nyaya takaipindira ichiti kumuuraya kwavakaita that was wrong. I think nyaya ndakaitaura. So what did you do about that? Takangozotaura after the incident chitaura kuti because in that time I was not ndasati ndava popular or ndasati ndava the venom. Chii chakaitwa kuvanhu vakamupersecute? Alright, takangoti alright, we reverse compensation kuvanhu vekunhingirikeni. Alright, the Iraqis, the Iraqi people. Atina zvatikwasaita inenge ichinzi water under the bridge, but that issue takaipindira even up to now tichiri kupindira nyaya dzakawanda chastora futi. Samunongoisiya se moment of madness. Hatisi moment of madness. Tine zvatinoita zviri beyond zvamunonzwisisa kuti kanyaya taipindira tinozofambisa senyaya dzacho. Ipapo tichipanyaya mahospitals, what qualifies you to say you lead the hospitals and the doctors, but imam namboenda kuchikoro chemedicine kan? Indakaenda zveini ndakaenda kainini I attended the Heavenly School 2016-2017 ndakanyeta pandanyeta mabedi 2 years ago. Medicine ndinoiziva, law ndinoiziva because law it's the mtemo ndedu anditika indino the heavenly doctor. So the highest doctor, so Jesus Christ was the highest priest. I am the highest doctor. So I'm much qualified to be a doctor. Can I have certificate? Qualification. Alright, Panika no certificate. This is a typical certificate. You means authorized to work. That's how we work. Theater, you speak the same language. Young notary above. I'm advanced doctor and to Torama Nuzum that I because I'm the heavenly doctor. Why are you not going to teach, using your spiritual, what we call it, curriculum vitae? Hospital, training, teacher, things to do with the human biology and all sorts of things. Even beyond the body. Even gona zviri the physical body indinosvika the spiritual kuti kana ndogonaudza kuti munhu asi kuda operation ada zvakati munhu zvakati saka I'm far much better than them. I'm the greatest. Ndingatoti greater than them is here. So kanzi naJesu greater than Solomon is here. So greater than the earthly doctors is here. Prophet Madungwe, I am above the doctors, earthly doctors. Vantu dama notes kwandiri makotsa antu dama notes kuti nyaya yenyapa mukatonga makati zvinofamba zvakanaka. You have spoken of dominion. Zviri kureva here kuti above the hierarchy yekudenga Mwari vapa imimi masimba ese ekucontrola zvinhu. I'm the overseer. I'm the overseer. I see for God. I work for God. I'm the overseer of the whole earth. And earthly armies yes, whether US Army it's our extension department, especially First Nation Earth Army USA. The UK. Why USA? Right, heavily army extension and Old Testament itaishanda ne Israel. Army US is our army. The Britons, the NATO, it's our army. Army yedu Europe yesu nobadachi nevese vanachifola kuNATO anditi vano believe into NATO inonzima heavily extension army yedu ndo vatinobata kana tichida physical army anditi kana pida kuna the power of the heavily army notanga kuna the US army, the strength of US army anditi the Mangoma earthly armies, yes, they respond to us. I'm their overseer. So what are you thinking, and what's the position of the war between Russia and Ukraine? All right, and also the involvement of NATO. What's the situation, the status quo? All right, as the US president is the head of the US Army, our extension.
handitika tichibata futi ndo varidzi venato handitika. So it is chinonzi extension. Heaven army heaven army ine departments akawandisa iri army. Urasiro kaita armies ese pane inonzi air force, pane inonzi ground battalion, akawandisa divisions acho handitika. But pane anenge ari pamusoro handitika. Yes, the US president is number 2 kwandiri because ndiri pamusoro overseer tichibata panyika handitika. So heaven army ne US army tinoshanda tesa handitika. So pamwe pacho Russia ne Ukraine tiri kupinda US army is there into the Ukraine war. Vari kusponsor zvinhu nesu heaven army takataura kuti we are also there, we are so intervening but we're on the side of God and it's not the side of any nation. We're on the side of God. But you're saying America is also let me explain. In terms of, let me explain. So that Ukraine and Russia, obviously the heavenly army, tistakanyura law, yekuti no nation must break the territory. Ma territories anonzi ma boundaries anditika atibvumisa zvakaita Zimbabwe yopinda mu South Africa ichibreaka the territory yatakapa anditika imwe neimwe nyika sovereignty imwe nyika inofanira kurespectwa anditika. So that law tistakainyora in the Old Testament. So it's obvious heaven army ichipindira tikupindira so that the boundaries must be protected anditika. Ndo the first thing chatinoita intervene. So tinopindira in different dimensions anditika. US army inopinda on another side, right? The heaven army, the spiritual army inenge irimo every wondo the heaven army tinenge tirimo. So last week ndakataura ndikati the heaven army is now intervening into the issue of Russia and Ukraine. But let me go back a little bit kumashure pandakapa the prophecy ndakataura about my nations ndichitaura kuti tine 3 ma leaders. Their days are numbered. Says so anonzi your days are numbered. Then David was started to be prepared to be the next king. Ndakatanga kutaura the former Israeli prime minister sat up Benjamin Netanyahu. Ndakataura before that kana pana kaona no follow my weekly messages edu. Ndakataura the Syrian president, ndakataura the Russian president. So that message yakutanga kupinda into practice what I said, the days of the Russian president is now numbered and we are now preparing for a change in chakaigara pasi saka atizivi time and dates kuti zvichafamba sei for the next Russian leader, but now nyaya yacho yatanga apa. So tikubata the world order yatinayo iko zvino ndo nyaya yahombe iripo. But let me explain. Daniel says war to the end anditika ndo chiratidzo chekuti Jesu akuya. Saka isu atikwanisi kumisa hondo because muridzi wenyika mwari wacho the owner of the heavenly army and the owner of the earth akati war to the end. Those are the signs ekuti Jesu akuya. Saka hatikwani kumisa. I don't have the power as the heavenly army commander to stop any war, but chatinoita is just to help anditika kuti what mwari zvavari kuda anditika. So that's why we intervened into the issue of Ukraine. So tirimo mu Ukraine is the heavenly army. We are working 24 hours. We are trying to help the Ukrainians so that there must be peace. But why tashika panya Ukraine war? Let us go back to the prophet Madungwe vachitanga. Pani pamataura muchiti pakaitwa party atinoita party as such anonzi ma celebrations. Vanhu vanomiskota or the media inoripota vachitanisha munhu wamwari. Prophet entered into heaven and there was a celebration, not a party. Celebration and a party, that's 2 different things. Celebration is a spiritual thing. Part it's a physical thing chemafaro saka zvintu zvakasiyana. So birthday raka celebrate in heaven zvatinoita zvedu panonzi munhu akatende kupanda ma celebrations ndo ma celebrations acho. Then when God visited the prophet 2016 there was no bride but it was a sacrifice kupiswa kwenyama chinonzi chipiriso anditika. So kubva ipapo ndakataura ndikati vanhu repent all the nation. Vanhu vakaramba kurepent anditika kusvika 2019 mwari vazorelease anonzi ma plagues tichitanga ne COVID. So since 2019 atina peace the whole world. Takatanga ne COVID munhu wese achingomaidzana ne COVID. Tapedza COVID anditika patapinda ma variants munhu wese achingomaidzana ne ma variants anditika. Pakambonzi pamboenda Delta pamboita Omicron anditika. Chibva tazobva tapanya yeRussia ne Ukraine anditika. Tichibva futi pa Russia ne Ukraine tapinda pa food shortages and fuel shortages manje anditika goresa tira. That's a prophecy.
ndingora zvichaitika shortages ne fuel shortages. Yes, takaitaura kudhara nyaya iyoyo handitika. It's another stage yatakupinda tichibva futi paUkraine handitika. Saka these stages. Are you not prophesying because we are talking about oil is dominant in the Arab countries and all sorts of, because kune hondo obviously it is going to trigger somehow fuel shortages because pane pasina easy passage of the pipeline and the transportation of the fuel from the Middle East to the rest of the world. No. Alright. Kunoko mukatazati alright ngatibate nyika dzinobudisa oil dzakawandisa. Saudi Arabia, Qatar, vana Iraq, Angola yemu Africa inobuditsa. Saka oil is still there wanditika. Saka why tichizoita the shortage tine nyika dzakadaro. Kuno kuZimbabwe kunorimwa wheat yangorimwe chete ku Russia ne iyo handitika kwese kunorimwa handitika. Even America does not depend with the Russian wheat or makonza handitika but why ndiri kutaura kuti howe kuti kunofanira kuafectika kaikoko ndi ku Russia kachete nekuko handitika but tiri kutaura kuti stage ndiri kutaura stage yatakupinda handitika. Saka since 29 God is releasing my plugins anonzi na Revelation chapter 17:18 ndakareleasa maplugins kuti vatendeuke havana kutendeuka. So COVID yakauya vanhu hamuna kutendeuka mukatsvaka mavaccines handitika mukatora nature yedu mukada kurapa vanhu venyu mukafungidza kuti mabuda mumatambudziko hazvina kupera handitika. Ipapo tikapinda mavariants mukatanga kunza futi mamwe mamedicines enyu mukaita sokuti mawina hazvina kupera. Tikapinda mudelta yacho variant tikapinda muomicron tikapedza mukati anauchi COVID tapedza. Now tapa the Russian issue since 2019 chune one kwatiri nyika ifanira kuita peace kusvika repentance will save you because more plagues is going to come, more hard times is going to come handitika unless the whole world matsvaka nyasha dzaMwari. Ku Old Testament Israel kana zvadai handitika panonzi nyika kana ikadi vakachema kwandiri ipapo ndichaporesa nyika iri kurwara the whole world since 2010. Saka it's after one because munhu wese kozvinoka ari kumhanya nenyaya yeUkraine nana America munhu wese kuno munhu wese. Saka atifi taita peace because takatadzira Mwari kusvika tarependa then peace shall prevail on earth. Since 2019 ndichikuudza vanhu vese tendeukai musabvuma home marriage same marriage handitika murume nemurume zvakaita muSodoma handi Sodoma yakaparara handitika nemi muri kuparadzwa vangani vanhu vakafa neCovid handitika vangani vanhu vakafa neUkraine issue handitika vangani vanhu vakafa nemadelta acho variant handitika. Saka kusvika tarependa chunu 1 kubva 2019 and I've warned vanhu muna 2016 kuti God is not happy with the whole world handitika. Vanhu vakaita mokari vakati prophet vaita brai instead kuti vanhu vataura kuti prophet vakaita sacrifice naMwari chipiriso kunamata handitika. Vanhu vakanditi ndinopenga but tarisai nhasi patiri endinongopa ndotaura zvandinotaura kuti guys tikuenda kwakati nekwakati. Vanhu makanditi ndinopenga but nhasi muri kupi the whole world asi nhasi muri kupi hanzi tendeukai nekuti kuguma kwaswedera kana musina kutendeuka zvanzi na prophet muchanya zvavari kuona izvi zvishoma handitika zvanzi zvamuri kuona zvishoma. Anyway, because of our time we want also to look at some of the messages that you brought from heaven. Let's talk about the marriages in Zimbabwe that you say majority of them are not marriages. Alright, what are they if they are not marriages? Alright, kunonzi kuchaya kwemapoto inotonzi fornication adultery chihure handitika tine murume isu takawirirana murume nemukadzi kuti ari pamwe chete chero mukagara mese 10 years inototi chihure chekuti murutonzi munotori nemhosva pamberi pamwe. Bible rinoti chasungwa pano pasi chasungwa nekudenga. Kana vaviri vangafambe sei vasina kuwirirana. Doesn't heaven recognize those marriages because of that's in the Bible? Let me explain. Yes. Chinonzi vaviri vangafamba sei vasina kutaurira vasina kuwirirana handitika kuwirirana kuti makupinda murelationship ndo zvairehwa but for it to be recognized haiti marriage nokuti wangonopfimba musikana apa watoti yatova marriage zvine zvavano kuti to be a journalist or to be a doctor haungomuke nhasi ungoti nini ndawirirana nezvakati ndava doctor unofanira kutrain unofanira kuti zvine marecognition handitika so ngatitsanangure ichi chinonzi mastages anoda kuti inzi marriage. First of all, tini approval from God. So tini mamwe mamarriages anonzi ityai Mwari anouraya nyama nemweya musatya uyo anouraya nyama chete ndi Satani. So totanga kuona kuti right first marriage mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Saka kune mamwe mamarriages ekuti haasi kutobva kuna Mwari
munhu ukangona mukadzi akashama apa motowirirana nokuti mukadzi akapfeka chimini tototi yatova marriage. Kana toona chifeve chisina hembe murodhi mototora mowirirana tototi yatova marriage. Hakuna haisi marriage yakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti that's not a marriage. Chinonzi marriage, mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Wako akabva kupi? Akabva mumaziso akaere akaberekwa naMwari. Aiwa, mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Because mukadzi akanaka anouya nepost here kuti konzi uyo abva kuna Mwari. Alright. Zvinofanira kuinvolva Mwari mukati. Mwana ndikumbira ndichakupai gugudzai ndichakuzarirai ndamata kuti Mwari mari yangu ndaanayo manje ndoda kuroora mukadzi and then obva auya ndosangana nemusikana murodhi mundu vanaona kuti auyo ndamufarira imoya mosikoti hazvina kubva kuna Mwari muri kureva kuti zvinenge zvisina kubva kuna Mwari zvinobva kuna Mwari zvinofamba sei quickly tipinzei munyaya yacho zvinobva kuna Mwari zvinofanira kuona God's approval kuti Mwari vabvuma here vakupa here hauzvitsvakiri wega mubatsiri. You pray, you fast. Tine zvinhu vamwe vanoudzwa naMwari this is your help. Handitika vamwe vanozoruramiswa kufamba tsoka dzavo osvika payo pese. Tiri kuramba kuti munhu iwe unongoona kuti munhu akashama wakutomuda ilast that's not Mwari havapi nenzira yakadaro. Mwari vanopa watanga watsvaka nyasha dzavo wozopiwa. Handitika saka first recognition yaMwari, but ya recognition yaMwari hainetsi. Even ukaita wega God can recognize the message because God forgives. But kuti izova marriage katibate ring wedding, it's not a marriage. Kuchata akusiko kunokuti mamukadzi nemurume kubatanidzwa kakunozota kuti Bible ndichabatanidzwa naMwari ngasapawana anochiputsa. Alright, chabatanidzwa naMwari. Handi ipapo pane mufundisi anenge imi muri marriage officer here. Ine marriage officer kuti muri marriage officer. Saka pamene makamira pamuchato uya muchipfekedza vanhu maringi muri kuti muri kuitei imi mbana panasi makagara muchitudzwa kuti hazvitenderwi naMwari zvipisa na ring. Ana kuti hazvitenderwi naMwari. Those tine atoti macultures. Western culture nekuno handitika kuno kuti tinoti kutizira kana kukumbira handitika ndo zvamunotenderana handitika uko vanoti ring handitika isusu chatoti first recognition ndiyaMwari handika second ndo pane nyaya. Abrahama mwana wake akuda kuroora vanotora zvipo handitika kanzi Isaac chienda unoroorerwa nemunhu musevendi akatumwa handitika Eliezer akanoroorera nezvipo magifts vakagara pasi nethe family. So second recognition ndo ine nyaya panoda kusita down mafamily zvinoti ringi kana chatinotarisa isi kuti chirecognize imi family yenyu yemurume nechiyamawirirana mukomana nemusikana handitika mosangana maparents tinoda magifts anobva kumurume achienda kumukadzi mukangotaka ring wedding kenyu pasina magifts it's not a marriage. Asi kama marriage mazhinji muZimbabwe vanhu vari kutanga vaita zvekugara pasina natezvara vachiroora pachinyorwa list regrocery pamwe pachinyorwa zigaraji ramai pachinyorwa ngombe ndizvo chaizvozoenda kumaring after that ipo panoroora varungu tiri kukumbira muchato. Alright, varungu handandaona muno muZimbabwe handandaona vanhu because this message is for the whole world, it's not for Zimbabwe only. Nditika kuZimbabwe vanoita that first nditika vopinda achigotanga ikuno kumusha varungu vanongoti ring chete zvatopera hazvisizvo munofanirwa kuendesa something. Abrahama akaendesa even Mwari vachida nyika havana nguya vakatora vakawinza Jesu. Ngatisiyane nezvekuEngland for starters hatikutaura izvemuno muZimbabwe vanhu vabvisa mari vakumbira muchato vaupuhwa. Imimi Prophet Madungwe marriage officer authorized by the government of Zimbabwe to see through that ceremony. Imimi izvezvo makutaura kuti hazvina kuappruvwa naMwari ivo vabva kunoroorana vakakumbira muchato vakanzi. Alright, let me explain clear nditika kuti zvizoappruvwa vakapfuura stage yerecognition by both parents we do not have a problem. Vanoitwa recognized even vasina kuenda kukoti yeZimbabwe handitika isusu chatiri kuti vakagara pasi mafamilies vaagreeya poendeswa something marriage whether watizira nhasi mangwana mugara pasi mafamilies mowirirana moendesa something it's a marriage handitika ndo inonzi marriage. Ukachidaro then pozoya third part connection naMwari anofanira kuramba kuti chii chinombodiwa mumarriage macho ndo pari kunofela. Saka tuma stages emarecognition vamwe vari kuita but the last part iri kufela vanhu vazhinji chii chinodiwa kuti chiitwe mumarriage. Titore briefly atikurumidzei husband toda kunzwa mamessage ari kubva kuna vanhu vada kutaura nemi handitika husband love your wives muri kuvadere uchiita small house hapana love yourself varume vese mune masmall house
zvatodetecta kuti haisisiri Kusanganisira marriage. nenyika? Aiwa nena ndinayo Hamusi murume here? aiwa ndikuti varume vazhinji saka pakanzi 90% vashoma kapeseri handitika machita small house handitika vakadzi vamazuva ano vari kuura zvisingaiti ndovane ivo varume vachina vane reason yekuti vakadzi vacho vakawandisa Saka vakawandisa kupfuura varume saka vamwe Saka that last- ava vachaitwa seya saka last party ndo iri kutadzwa nevanhu ende hasisiri mamarriage because ukangotadza futi that last party chiro kwagona tweeds hapasina futi marriage handitika saka ita kutoita haisi marriage chatova chihuri handitika even saka mamarriage vakadziwo vari kuti varume vashoma vari kuti toita sei kuti tiwane wangu murume wangu ndega ari kutaura kunzi ita murume umwe chete ratio iyoyo inosolvewa sei problem imi ndimi nemasimba ekudenga imi alright ratio iyoyo inosolveka pakuti mwari pakati itai one husband one wife hakuna munhu anoshaya vanhu vari aiwa zvitokuti hakuna munhu anoshaya sei isu tine vakadzi vakawanda kudarika varume alright vamwe havasi kuroorwa vakadzi vari kunopikira handitika because marriage it's a choice angungadziri kuti inini ndiri mumwe vanhu vakanzosaroorwa hakuna munhu marriage it's a choice handitika kana uchida kuroora it's not a sin. varume i70,000 vakadzi i70,000 varume i50,000 pane gap ravanhu 20,000 pakati apo 20,000 inoroorwa nani alright isusu ende pamusoro paizvozvozvo pane varume vandataura ipapapo ka 50,000 vamwe 20,000 vachona vari kujeri alright isusu tiri kuti we do not work with excuses handitika takangoti one wife one husband one voice one command handitika zvatakataura final itangwadzwa no saka ndotaura kuti things will never be fair iwe usada kujustify because vanhu vari kujustify kuti vanhu vakawandisa saka ndega vakadzi vakawandisa kana kuti mukadzi wangu azodai dzasondaita small house pana mwari hapana varume vari kupa maexcuses maiwo maexcuses ekuti tiri kuda kuedza kubatsira mwari kuti vanhu vake vangafe nenzara vakadzi ava alright let us go to the bible tine vanhu vakawanda magods generals vakapinda muera nekuzvipa maexcuse vana solomon vakaita vakadzi vakawanda but marriage chaiyo ndeadam naeve mukadzi nemurume one person per person handitika zvapera maeras evanhu ekuzozvijustifya zvazodai its not zvinobvumidzwa namwari hazvitobvumidzwa because adam akasikirwa eve but vana solomon ndo vakaita era vakatanga kupa maexcuses amuri kupa iyayo handitika even munhu ari kuroora murume anenge achiti mukadzi inini handisatisfy murume ndianondisatisfy saka tikashanda zvava nemi pakambani kana sezvodai pana paslay handitika moda kuteerera munhu wese kuti operator isoka hamuna chamunoita munoita zvamuri kuda saka zvataurwa namwari thats fine now zvozoti maexcuse kuti ini mukadzi handisatisfy saka da kuti rooro murume ndianondisatisfy hakuna zvinhu zvakadaro we do not listen to any excuse we need people to follow what we have said in the bible one wife one husband full stop no kuzoti zvazode zvemarizivavaurana vachona ivavo chitsidzo judgment munhamo nemumatambudziko tichange tiri tese but madivhosi ari kuwanda muno muzimbabwe inenge God hates divorce but totanga taona kuti yanga iri marriage iri because kana isina kumita zvese yamastandard andataura ma3 mastages haisi marriage kuchaya mapoto saka vazhinji zvavane kuti unasi ungotora hure mugara mese mototi ndimatoa mukadzi nemurume because bible rakati asiya baba namai kuti aenda kasiya baba namai tritesi nemurume that's not marriage munofanira because amwe haisi mamarriage kuchaya mapoto handitika chinonzi chihure ndochikutiwa nevanhu handitika mamarriages chaizo mashoma anonzi mamarriages chaizo mamwe ese asi mamarriages chihure saka tiri kuti vanhu ngatiite zvinodiwa namwari one wife one husband noti zvavari kutiitira toita zvinodiwa namwari chaizvo kwete zvemaexcuses zvatiri kuti varume vakazowandisa hatinei nazvo tisi takasika zvakadaro tinoziva the reason yekuti sei takaita vakadzi vakawandisa haisi reason yenyu are you willing to share the reason alright the reason tisi tinoiziva kuti why vakadzi are you willing to share handitika why vakadzi I will not share today kusvika ndapewa authorization amona sima messages andiri kupa I was authorized by God to release the information tisi tinoziva kuti why takasika zvakadaro so secret remains to us kusvika tada kuzoreveala the secret kuti why takadaro saka one wife one husband taitozviziva even patakapadzatilo kuti vakadzi vakawandisa saka vanhu vasada kutudza zvisinga hatikuudzei kuti sei takasika vakadzi vakawandisa prophet Madungwe of the desire for nations vari kutaura kudaro of the remnant church he's got a vibrant church here in the capital city of Zimbabwe. If you want to get in touch with him, please feel free to inbox him on his social media handles. Iye zvine zvitora kumbotora break and then kana tinge tadzoka totanga kuverenga messages ari kubva kuma Facebook platforms nema YouTube atinawo panapa. Iye zvine zvaregai timbotora mafem. When we talk classic comedy, we think about Mukadota, Gringo, or even Paraffin, to mention but a few, Vakawand.
However, let's take it back into the 21st century. This Thursday, on the set at 9 a.m., I will be hosting Chimfana Cheku Epaton, Chikorobo Chakachinjwa Kuita Gucci, Prosper Ngomashi, also known as the Comic Pastor. Be sure to join us on our Facebook page, that's SlyMedia TV. Follow, share, munozia zvekuita nemalikes. Ukutaura chu, murukuru wa 5 years, mabinyangu ri. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda chinhu chekutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nedignity. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on SlyMedia TV every Wednesday from 6 p.m. Thank you so much for joining us. We are continuing to tell you that if you want to advertise on this channel where most people are watching this program, you are free to do so by calling the number on your screen. Now we go to the messages as we continue, and also coming to the conclusion of this program or this interview where we are speaking to Prophet Talent Madungwe. He's back from heaven and brought us good news about marriages, about hospitals and courts. This is the issue that we are deliberating on. We now going into your contribution. Yeah. Hanzi presenter zvivindi zvako zvekushedza Madungwe ndezvei. Imessage iri kubva iyo kuna Immaculate Pemedzo Langton. Apa hapana zvivindi, munhu waMwari I'm actually privileged and honored to be with the anointed men of God in the studio. Zvangu zvatoita, iwe kana uchida kuvaonawo futi unogona kuvaona. Havatyise Prophet Madungwe, havarume. Hanzizvo zvanzi vari kumajeri vasina mhosva, don't complain kana muBhaibheri zvirimo. Zvanzi naProfeti zvine chekuita naMwari, ndichido chingore nasio. Thank you so much for your positive contribution. Lawson message yako yabva yanditiza, andiri kama message acho ari kupinda akawanda. Thank you so much for watching. Lloyd Maroto, Peggy Chipoko, ndiri kupfuurira mberi nekuverenga messages enyu. Andiri zvikanzi izvo naMartin M Chirova, but anotaura zvine musoro than Java. Ndimi mutauro Yeah, I need a guarantee because ndinotaura the real voice from God. Makasiyana chipana Java sekutaura kwaari kuita pamwe uri kuziya. Alright, the issue, the difference between Ina Java and Java is now supporting the scene. Like I know Pan imba zimdanso and Fara and so the difference is not tende ukai. Tifita kambo pamba munu kuti ayo atiti. Anzi tende ukai na Prophet Madungwe. Zvakanzizvo na Tanaka message yako yabhayatiza, ma message acha ari kupinda akawanda zvekuwanda zviya. Pane mumwe atiwo zvekare Prophet anga ati Prophet Madungwe avapererwe nezvekupindura vanogara vane mubvunzo. Zvikanzizve na Skosana, is the interview for me. Hanzi interview yangu ndeye kuti unzwisise kuti kudzoka kwakaita Prophet Madungwe kubva kuheaven zviri kutaurwa pamusoro penyika ino naMwari, because Prophet Madungwe variwo muheavenly army uye vane zvigaro zvikuru kupapedyo naMwari ipapapa. Hanzi what about the same ma message acho ari kutiza. Rega nchaverenga anenge ari mafu. Hanzi tura yenyu
mafemo tiri pano mubereke aiwa tinotenda ndiani uko ndisino zvakanaka zvakadaro. Rega tiende kune mumwe ndiani mwangotiwo zvekare anonzi Barnabas tayambirwa zvanzi pakaipa. Hanzi zvona Messi handisi kunzwisisa kuti Madungwe ndiani anoti takasika vakadzi vakawanda. Pindurai mubvunzo kuna Messi Neji. Alright, a Prophet Madungwe is the titles akaunda the heavenly commander, the heavenly doctor, and the heavenly spokesperson. Saka panonzi takasika ndikumirira heaven naMwari Christ God nema departments ese. Saka kana ndichitaura ndikutaura sa spokesperson andika kuti taka idikura the umbrella re heaven rese Mwari na Christ ndo vantu kupindura kuti takasika. Andizvona pesi munofanira kunge muri mu WhatsApp group pamwechete nema comedian because you are not a serious person in life. No, inini I am not a comedian and I never be a comedian. Ndikati ndiko nditowaita evangelism like antu da kuti kutora zvimweya yakutoti ndezve a comedian ndi antu da zvemafaro anofa kutotendeuka bozi anofa kunamata mune. Handizvona tonderai ayabva yatiza message yacho yatonderai dzorera message yako inenge inonakidza. Handizvo panyaya yekuenda kuheaven pamene muchienda kuheaven ma families enyu ari papi panyaya yekuendawo kuheaven including the first person next to you who is your wife. Munomboendawo nawo here? Alright, zvinhu zvemweya zviri kuti ndikaroora munhu nhasi atova kana kuti mufundisi akashedzwa ndini. Saka my wife kana mwana wangu hamunyaya dzese idzodzo bozi haana kushedzwa. Asi kana ashedzwawo kana asina munhu umwe anozvimirira ega. Zvinhu zvemweya hazvisi zvenyama kazvokuti ukangoroorwa nhasi watova kutonzi even mota yemurume wako yatova yako. Hanzi ndikubvunzei kuti ko vanhu vakarasika vakasikwa nani? Munhu wese akasikwa naMwari, even ari kushandira Satan akasikwa naMwari, but Satan ari ngotora vanhu kubva kuna Mwari chete achivaendesa kusaidi kwake. Hanzi naBernard mune mukadzi here? A prophet is married. Mune vana vangani? Vana tizo privacy. Saka impa ma marriages ama muchitaura aya yenyu marriage iri papi? Yangu iripo pamberi because ini ndinofollowa zvinodiwa naMwari. Saka makatoenda mukanobvisa pfuma mukapedza here? Handizo disclose my life zvangu too much because vanhu vanozo animona pai Mwari vakashanyira prophet vakati I've sacrificed with God yakazobudai kunzi Bryce. Saka for the sake of security I would not speak life. Hanzi naAngela Madungwe usatamba naMwari unoda shamu ine munyu. Iye ndiye ari kutotamba nesu because ngatire zvatiri kuteerera. Hanzi zvona niko kafesi ndeke chitsotse sei? Face haire kuti munhu itsotse kana chii. But sometimes munotaura mafacts kusiya kwenyu naJava kuti imi hamuna anopeza message yakapo. Message iri kusundirwa kumusoro nekuda kwekuwanda kwema messages. Thank you so much for the messages. Above all the messages, we ask you to like our page, SlyMedia TV. Follow our page so that you don't miss these exciting interviews. Right now we've got 1.1k people watching. This is why we are also saying to those people who are selling their goods and services, you need to advertise and take advantage of these numbers. Zvikanzi zvona losi magumi asi dzimwe nguva unombotaura zvine musoro ramba wakashinga. Ndimuri kutaura prophet. Uisha usoja ona atidzokeri kumashure forward ever. Rosemary kanzi ndokumbirawo kuti prophet vaoneswe here kuti mukomana apinda message yabva yakwira kumusoro handina kuzoipedza kuiverenga. Hanzi uyu muchinda uyu ngaasatamba naMwari achidaro. Vanhu vari kuramba vachitaura izvozvo. Alright, even Jesu andi vanhu vaimuti ari kutamba nevanhu vakamurovera vakamudisa. Saka ndozviri vanhu havaoni zvavo. Iwo ndikuudza zvakaitika pandiri. Saka why do they say hazvina kuitika pandiri? Hanzi sini yamuri kutaura iri yapassion Java ndeipi? Muri kutaura zvokuti sini yekuti dhanzuro isini here kana kuti sini yekuti anzi ari kufamba neZANU-PF ndokunyora kuri kuita vanhu kana kushanda neZANU-PF hapana pakatomboipa chero prophet vandoshandwa nemaparties ese. But totaura kuti orai zvava noti wopromota mafaro handiti ndo zvatiri kureva. Kuchakaipa chiko kufara imam nakuita party here naMwari imi yanga isiri mafaro. It was not a party, it was a celebration. A celebration you what celebration ne party. The Bible says fara muna Mwari mchechi tinobvunza kufara but munani chikazipa kunofarira kubhawa kana kufarira kupi fara muri muna Mwari ndo zvatiri kuda chiti kana zvao outside God azvichabvumidzwe it's a sin. Ko hanzi varume vaita varume vanopinda here heaven ivo vari kuita barika Mwari achiita sei achizviramba asi pano pasi vari kuzviita. Izvo vanongomirira judgment and handizivi kuti Mwari vachatonga sekutonga ndekwaMwari pajudgment day. Handizivi judgment yacho kuti inenge yakamira sei. Imburi taura Japraise akakusarudzai sei kuti muye muzoenda pavideo pake? Alright, kwatiri isusu it was
mataura zvemafaro zvekwajapresa azvikwa uyu imi makaonekwa muri pavidhiyo najapresa pavidhiyo yake hazvisi zvimwe chete here nezvidanzo. Let me explain. Pane zvinhu tu zviripo. Elisha akanoredza hove anditika Prophet Madungwe ndikuita zvinhu zvechecha panditika but munhu akandihaya toti like pamwe ndakangohaya ndisvike pavidhiyo it was business. Kuva ava vezimudhanso vakati Prophet Jav tiri kuziva kuti imimi mune chibhanzi mune mari hamungatisapotewo here isusu sevechidiki vari kukurira mune zvemusambo womanzi business. Alright, ndiri kuziva kuti vanhu they are protesting about it but ndiri kutaura in the spiritual realm noti zvamuri kuona saka paritaura vanhu two anditika inini chero ndichisvika kwamuri kunditi ndiri kuti vanhu tendeukai anditika mwaivenomuratidza kwajapresa ndaitori nebhaibheri rangu I am there for evangelism although ndaenda netiketi rekuti I am marketing the song yajapresa anditika but ndiri kuda maaudience vanhu veikoko anditika tinonzi endai kumalost souls andika saka ndinopinda kuvanhu ivavo but noti kuti ndinovati varume ngatifarei no ngatitendeukei kuprison musoe ndine zvandaitoitawo even ipo paenda ndakabata bhaibheri rangu anditika ndozvandandaindira izvozvo saka even ndaenda kunomaketera vanhu business ravo ndinobvuma they pay anditika and the business vaona naNash TV ndinoitira even maadverts avo anditika ndinenda shedzwa in the ticket of business anditika toitira business but mubusiness imo anditika Jesu akanodya kumba kwazakei anditika mukudya ane zvaanenge achiparidza. Tichipedzisa chirongwa vanhu vanokubatai sei vangada kuuya vachizobatsirwa uye vachida kuziva nekudzidza zvakawanda? Alright, Prophet Madungwe toita mabible study ma1-on-1 tine nyaya dzakawanda dzatichibatsira vanhu vanorwara kuti zvofambiswa sei vanechi vanouya paWhatsApp panhamba yangu inoshanda iyo nhamba kana kufona kana paWhatsApp pa 0776 231156. Let me repeat it pa 0776 231156 but kana pari pama platforms mamwe handishandisa akawanda ini ndopinda kazhinji 1 kana 2 painternet per month ndendiri busy ndinowanzoshandisa Facebook page Prophet Madungwe church page ndinongoposta zve kana sepapa ndadzoka in heaven ndine nyaya ndopandongoposta chete ndinoshandisa WhatsApp number dzandataura idzodzo 0776231156 saka kumwe kweso then vanhu todati vangwarire mafake accounts anenge achingotendera ukaona pachipostwa every day avasi Prophet Madungwe asandava all that occupied that free zvokuti ndoposta every day pane mamwe accounts anoshandisa zvinyanzi anenge akanyora zita rangu handisina kutora picture rangu votega woisa zvakati handisini Prophet Madungwe anonyanya kushandisa WhatsApp dzam namba dzandachitaura idzodzo ndodzamunoverify because mafake accounts anenge achi zvana yakatobuda yeRussia kuti takapa kwanzi Russia 24 hours andambodaro nambopa Russia 24 hours. Your last spiritual heavenly words of wisdom to the listeners that are watching right now in 30 seconds. Alright, Prophet Madungwe vari kuti munhu wese repent because Christ is about to come for the second come. Let us leave sin. That's my message. Okay. Let us leave sin. Christ is about to come. Heaven is near. Prophet Talent Madungwe ndo maridzo yavo. Thank you so much for supporting this conversation with Prophet Madungwe. I encourage you, out of the 1,200 that are watching, I'm seeing that the 1,000 are not subscribed to SlyMedia. I'm prophesying you are not subscribed to SlyMedia. Ndiri kutozviona izvezvi saka usati wabva panapa ibva wasubscriber nekufollowa button redu ripa Facebook page pa SlyMedia TV. Chasara ndechongoti ndikuonekei tichisangana zvekare mune zvimwe zvirongwa masikati ano nenguva dza 2 o'clock tichange tichikupai zvekare imwe program inobva kuNational AIDS Council where we are going to be discussing the use of condoms with people that have got hearing impairment. Condom use of the people that are living with hearing impairment. Sharp at 2 o'clock with Tariro Makanga. Hence the reason why I'm saying subscribe. Ndechekuti ndionekere SlyMedia team Ivanza Tavaguta Tarumbidzwa Denya Robert Tapfumanei pamachete na Perfect Tlongwani Indronza Silvester Tapfumanei Chisarai.